حدث أو ساعات سيسهل ولا عسينو تلفزيون فرج شيء جزء لا تقايس حدا خلتميت شحود يغني لسلاوز طابع حيز الخموس زوانا عزازله وشت أخيوا لا مرح نيرو نعستي هتص قداني توهايلو أخيوا قاريتي مات تاي سبدي مويتو وي سو مويت نعيد تاريخ داخوني لما أنتي تاي نجارو أو زني حوناسي خلتميت شحود يغني سكراكبي موتي هميل بلاي وديزيخ أو ساعات زي خلتميت حزل مات نعست تكفل يلو كفيلو هم حيالو إنجل سرع يجريو نعست كفل سمو بخمني بهاليلو سمو يكوي طيا غني له أتا سمو خما بقع مخانو فلتي This man don't want peace. I want problems always. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Who is this man? 70 years old man. How is this man coming from? You're smoking. You're taking me out. Aujourd'hui aussi, c'est Who's this man? Le monde part en couille. This is when you will die. No. هاي كزاز معري كف كل أنا بقى كف برازر الو ساعات بارق لي برازري ايوه ما No. رجيت كيكو وا يروق طوا اسمع اسكي نحنا مسنك عصقمنا لي سحبناس مسولد دخلنا مركات سحب وي طقمته ليون غرنا كلنا نጥቀم تاي صقم خاسكي سراح يله نابرا خبيلو عرفنا هون يلو امو كامنا هيوت تغانفو لمن لا طيرخا سوس مجمارسي ممار صدي كوي عبد سلخلغا عبكي غانيغا عبد ما خشري دوقع خمبري عبر ما تكزه جنرال خززه امبر تقالولوني ما تنقر سريخا مسمر The poor is luxury, the ass is Ferrari አሉ የደሃ ቅንጦ ያፏጫል በቂጡ እንደማለት ነው። አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ይቀርታሽ እኔ ከየት አባቴ አምጥቼ ነው መከፍልልሽ? ዛላኪ ፐርሰንት ዘ ኢቲንግ አብሲት አሉ የቸገረው ሙቀኝ ካል እንደማለት እኮ ነው። ላንቺ የጥፍር የሜካፕ ከየት አምጥቼሽ እኔ ልክፈል? ዛሲዝ ፉል ዘ ሌጊዝ ቢዩቲፉል ቤቢ ኢጥሞኝ ነው እግር ብልጥ ነው ወጠረሽ ተማሪና የስንቱ ጉማሬ ፊት እንደተቀየረው እኮ ያንቺም እንደተቀየረው የስንቱን ትቀየራለሽ ቤቢ የኔ ሂፖፖታመስ You know your love is just like boasting to score. ፍቅርሽ እኮ እንደ ዘመን ቤት ስፖርታዊ ውድድሮች ኦዱ ከፍ ያለ ነው። የት ነው ያለው? Yes, I am around 22. በዘመን ቤት ኦቪየተር ከፍ ብዬ just በሱ በኩል ዋን አብዚ ሙልጭ ቱ አብዚ ሙልጭ እኔ አንቺን ብርቄ ፔንሲዮን ላጭ በላጭ በቃ ወደ ሀብት ማማ እየተንደረደርኩልሽ ነው። እደውልልሻለሁ ቤቢ I love you so much. ያለኝ ፍቅር ለሚስቴ ብታይ በጣም የሚገርም ነው።
ከ4000 በላይ ጨዋታዎች በተካተቱበት የዘመን ቤት ስፖርት ቡክ ሲወራረዱ በአንድ ጨዋታ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ መሆን እንደሚችሉ ያውቃሉ? ከሁሉም የበለጠ ከፍተኛ ወዶች በማግኘት ጨዋታ መድበው በአንድ ወይም በሁለት ቢከሽፍ እስከ 300% ተመላሽ በመረጡ ጨዋታ ልክ አብረው የሚጨምር ዳጎስ ያለ ቦነስ የእርስዎን ሪፈራል ኮድ ተጠቅመው ሌሎች ሲመዘገቡም ጠቀም ያለ ቦነስ ያገኛሉ። ለተለያዩ ትኩስና ወቅታዊ ስፖርታዊ ዜናዎች የዘመን ቤት ቲክቶክ አካውንትና ሶሻል ሚዲያን ይቀላቀሉ። My name is Chernet Harifo and I'm from Ethiopia. I'm from the region that is called Tigray region of Ethiopia. I mean, many people, I'm pretty sure you have heard of it. I am here listening to wonderful activists and young people just like me sharing some of the amazing work they have done, and this is really inspiring. But I come from a region that is totally sealed off from the rest of the world due to the war that happened the last 3 years. And when I look at this declaration, the Universal Declaration of Human Rights, I feel like it is only impactful in Western context than when it comes to African context. When human rights violations happen in Africa, it's less cared about, and commissions always say, oh, let's investigate this, and after that there's almost nothing done, and justice is not served. In recent years, we have witnessed disturbing reports of widespread abuse, including massacres, violence against civilians, sexual and gender-based violence, forced displacement and destruction in Tigray. And now the same is spreading to regions like Amhara regions. These violations have resulted in immense suffering and loss for Ethiopians who reside in this part of the country. I am here today to remind you again and again and again that it is crucial for us to remember that human rights, which are the fundamental rights and freedom that every individual is entitled to. I hear human rights commissioners often say 1 million people in Tigray have perished, but this can be a number for you. For me, my family, my friends and people I grew up with, these are our sisters, our brothers, our cousins, our uncles, and our parents and grandparents. For how long can we continue to be selective when it comes to human rights violations in the continent of Africa? Let us pause for a moment and stop finding definition for what happened in Tigray. Let us not forget what happened in Rwanda and the message that followed afterwards, which was never again. Never again is happening again in many parts of the world. Lastly, what happened in Tigray is not a civil war or just a war. It is a campaign that was pre-planned to annihilate Tigrayans from the face of the earth. And the true definition of what happened in Tigray is a genocide. Therefore, I ask everyone in this place, and particularly to the Commissioner, that let us do what is right, not what is politically correct. Thank you so much. عشوينا والعخ تقراي
نجوه تلاعيله كاوخ لو تمرت كاوخ الناخدخ كاوخ ممهر ليلاي كاوخ أغنيي كاوخ سلام كولو كاوخ سوي عيو كاوخ مدحي زلي شدي لني كاوخ سويلة خيدة كاوخ لا تمرت كاوخ كنت عاتو كاوخ تاخوينو يتعاتي ممهران أدماوت يوم تاخوينو يتعاتي دموزيل أدماوت ممهر اللي